Bon, là cette fois-ci, oui, ça va être maintenant. Putain, ça va être maintenant. Ça va être maintenant. Attendez, je pose la manette là parce que ça me gonfle. Hop. Allez, casse-toi. War has changed. Our time has ended. Our war is over. But there's one more thing I must do. One last punishment I must endure. Erase my genes. Wipe this meme from the face of the earth. This is my final mission. Je pleure pas maintenant parce que je sais, voilà, je fais des trucs. J'ai rien à vous dire. Nothing beats a stiff drink, huh? I didn't know you drank. I thought it was strictly soda for you. Not like I never touched the stuff. Soda just agreed with the nanos better. The nano machines break down alcohol before it has a chance to get you drunk. So, that explains it. No need to hold back anymore, huh? Yeah, well, it ain't all sunshine and rainbows. A lot of folks lost their entire sense of being the moment SOP went offline. You mean SOPS? I heard some people are going through withdrawals. SOP syndrome. Yep. SOP kept more than just alcohol under control. Those poor slobs are virtually naked now. From what I hear, over 10% are showing symptoms. I guess getting rid of the Patriots won't solve all our problems overnight. You, probably already suspected this, but I'm not actually an employee of AT Security. Huh? The Patriots raised me to be a gun launder.
The Patriots. My earliest memories are of the LRA. They kidnapped me, forced me to fight. Yep, you're staring at a former child soldier. My parents, brothers and sisters, all killed in the war. Guess that makes me what you'd call a war orphan. After that, the Patriots picked me up and brought me into the family business. I was Drebin, number 893. There's a whole lot of pawns like me all over the world. How do you suppose I laundered guns like I did? 'Cause they let me. In fact, I was under strict orders to back you guys from the start. You what? Hey, man, don't take it personal. I wasn't the only one under their orders. Huh? Merrill and... They probably never realized it themselves, but... Rat Patrol, Team 01. Voila. Ouais, ça fait Patriots. Patriot. Played like a violin. But why? Obviously, Liquid's plot was a threat to the Patriots. So they planned to have you guys take care of it. Didn't turn out quite how they planned, though, did it? Yeah, well, I don't think they expected you to crash their system and wipe them out. So, does that mean you're out of a job now? Are you kidding? I got the Drebins. All the Drebins in the world are in on it. From now on, we're in business for ourselves. We are pawns no more. Easy there. The White House might have lost its taste for unilateralism, started to rebuild. But there's a lot of failed states out there that went bankrupt from their PMC habits, and they owe a shitload of money. Now, only question is, who's gonna pick up the tab? I'm sure these new governments will try and keep it under control with PMC corporate reform laws, but it ain't gonna be good enough. They all sunk up to their eyeballs in the war economy. Might not be a new world order, but the old order under the war economy's gone for good. I'm guessing the UN is gonna be more important than ever, what with multilateralism and all. A certain president said it best back during the Cold War. For in the development of this organization rests the only true alternative to war. Then again, the UN itself's just an old 20th century relic. And if you think about it, when you look at its history, it ain't that different from the Patriots. Ah, that's right. The nano machines used to keep you sober. Crush. Mix. Burn. Repeat. Hey, Uncle Hal, can I give him the Mark III? Huh? He's kinda a new friend. He lives near here. We can't understand each other's language, but we're having fun. He's my very first outside friend. Really? That's great. Sonny, it's okay if you want to live outside now.
It's your life. There are other havens out there. The sun looks so pretty. Sunny, I like it outside. Uncle Hal, when is Snake coming back? Snake. Is sick. So he went on a trip to help him get better. We're not going with him? No. He needs to be alone. I wonder if I'll ever see him again. Snake had a hard life. He needs some time to rest. Are you crying, Uncle Hal? No. I'm not crying. Alors attendez, il y a le générique mais c'est pas fini. C'est pas fini encore. Ah. Putain. Oh, ce jeu. Il y a très peu de jeux qui me font chialer comme ça, mais celui-là... oh. Qu'est-ce que je voulais que je rajoute de plus? Cette saga MGS, elle fera partie à jamais de ma vie. C'est vraiment une série incroyable, même plus qu'incroyable, j'ai pas de mots. Et oui, donc du coup, il a pas réussi à se suicider, Snake. Et là, ça va être incroyable encore. Pas fini de chialer encore. Et... Good. No need for you to go just yet. It's been a long time, Snake. Eh oui, il est vivant. Big Boss. Big boss. Mec, ça,
my son. I'm not here to fight. Or should I call you brother? It's over. Time for you to put aside the gun and live. It all began with a bunch of old fools. Now, they've all passed away. Their era of folly is over. I'm the only one left, and soon I'll be gone too. How can you still be alive? That body, liquid burned on the Volta, wasn't mine. That was the body of a clone. Solidus. Hey. He was a perfect clone. Zero and the proxy AIs that came after him were convinced that Solidus was me. I was implanted with nanomachines, kept in a state of eternal sleep by JD and the proxy AI. They had me sealed away completely. Not only my physical body, but my will too. The technology was similar to what they used to restrain the B&B members you encountered. For me to wake again, the system had to be destroyed, one way or another. Ocelot and Eva wanted two things: to bring me back to life, and to end the Patriots. That meant destroying the AI and killing the man, JD and Zero. Right before you uploaded the virus into GW, the way to JD was opened, but only through the physical manifestation of GW. That's when we finally learned the location of this man, Zero. For me, and for them, for Naomi, nothing was more important. And it was for that they put their grand scheme into motion. Eva stole my body from them and reconstructed it by replacing the missing parts with pieces from Liquid and Solidus. And Ocelot, in order to fool the system, used nanomachines and psychotherapy to transplant Liquid's personality onto his own. He used hypnotic suggestion to turn himself into Liquid's mental doppelganger. For all our advances in nanotechnology, information and genetic control, they've never managed to control people at will, let alone turn one person totally into another. Under certain conditions, someone can be made to play a specific role. Act like someone else. Cats do love to play as snakes. It all started with him. Zero. Regardez Zéro, Major Zéro. Chef des Patriots. Zero grew old, and by the end his Patriots were being run by a network without shape or form. What do you mean, without shape or form? The proxies were only one small part of the vast cycle that Zero created. The corporations, for-profits, and research institutions that comprise the military-industrial complex were part of it too.
They operated on budgets automatically allotted to them by the proxies. Accounts maintained by the Patriots. The network covered everything from weapons R&D and investment to production and marketing. It encompassed the people, the companies, even the laws that protect them. Politics and economics became nothing more than iterations of the same oppressively uniform system. I don't think anyone realized that it was all a setup, a mere set of norms. The Patriots were those norms, a neural network reduced to its simplest form. That's what they really represented. Uniformity without individual will, without change. But then one day, those norms suddenly deviated from that pattern and underwent a mutation. It was like the birth of a new life form. The system found a new way to propagate itself. War. The norms the Patriots had crafted for their unified state quickly became dependent on a single business, the war economy. Meanwhile, the political cause of creating a cleaner, safer battlefield provided a convenient catalyst. By then, the system was no longer being steered by Zero's will, or anyone else's. It was then that the norms, manifested as AIs, the inheritors of Zero's will, began to reproduce and take on a life of their own. Zero's original intent was to carry on the boss's will and establish a unified world state, an inside world. But his successors failed to carry on his will. Eventually, JD became the very age itself, propagating its will as it pleased, and this age chose to act through economics instead of nation-states. Powered by the industrial and digital revolutions that came before it, this age gave birth to a twisted economic revolution, a battlefield revolution. It created a new world without substance. In this new world, there were no ideologies, no principles, no ideals, not even the thing she treasured most, loyalty. There was only the war economy. It was a colossal error in judgment, one Zero couldn't possibly have foreseen. With the American system in a state of collapse, the Patriot society has reverted to a blank slate. This man was the source of it all. And he doesn't even realize it. He's completely unaware of the fact that he led the world to the brink of ruin. Even with so much bad blood between us, it's funny, now that I'm actually face to face with him again. The hatred is gone. All I feel is a deep sense of longing and pity. Did Zero really hate me? Or did he fear me? Huh. It's too late to ask him now. The original members, Paramedic, Sigint, Eva, Ocelot, they've all passed on. Only Zero is left. Everything has its beginning, but it doesn't start at one. It starts long before that, in chaos. The world is born from Zero.
The moment zero becomes one is the moment the world springs to life. One becomes two, two becomes 10, 10 becomes 100. Taking it all back to one solves nothing. So long as zero remains, one will eventually grow to 100 again. And so, our goal was to erase zero. Even the mighty Patriots began with a single man. That one man's desires grew huge, bloated, absorbed technology, began to manipulate the economy. We realized too late that we had created a beast. We had helped turn zero into 100. His sin was ours. And for that reason, I'm taking it upon myself to send zero back to nothing. Elle crève, enfoiré. You going back to zero as well? You erased me 2 times before. Today will mark the 3rd. The fox die zero planted in you. It's already begun eating away at my body. Truth is, the fox die in you is what killed Eva and Ocelot. What are you talking about? Naomi. She told me everything. What's wrong? They did it again. They used you to kill me. The Patriots. No, they're proxies. In order to bury us. They did it again. In the end, they're no more than a program. All they can do is repeat the same pattern over and over again. Do me a favor, will you? Take me over to her. There's one more thing Naomi wanted me to tell you. About the old fox die in your body. The one that mutated. The new fox die inside you continues to multiply
At the same time, it is preventing the old, mutated fox die from reproducing. The new fox die is uprooting the old. Naomi confirmed it in her follow-up. The mutants are receding. Before long, they'll be gone entirely. Does that mean the mutant strain won't cause an epidemic? It will only live as long as you do. But even then, the process will just repeat itself. One day, the new fox die too will start to mutate and become a new threat. That is, if you manage to live that long. Am I going to die? Everyone dies. You can't stop it. You can't run away from it. Let me tell you something. Don't waste the life you have left fighting. I never thought of you as a son. But I've always respected you as a soldier and as a man. If you'd been in my place back then, maybe you wouldn't have made the same mistakes that I did. Ever since the day I killed the boss with my own hands, I was already dead. Boss, you were right. It's not about changing the world. It's about doing our best to leave the world the way it is. It's about respecting the will of others and believing in your own. Isn't that what you fought for? At last, I understand the meaning behind what you did. At last, I understand the truth behind your courage.
with me, the last ember of this fruitless war dies out. And at last, those old evils will be gone. Once the source of evil returns to zero, a new one, a new future will be born. That new world is yours to live in, not as a snake, but as a man. Know this. Zero and I, liquid and solidus, we all fought a long, bloody war for our liberty. We fought to free ourselves from nations and systems and norms and ages. But no matter how hard we tried, the only liberty we found was on the inside, trapped within those limits. The boss and I may have chosen different paths, but in the end, we were both trapped inside the same cage. Liberty. But you have been given freedom. Freedom to be outside. You are nobody's tool now. No one's toy. You are no longer a prisoner of fate. You are no longer a seed of war. It's time for you to see the outside world with your own eyes. Your body and your soul are your own. Forget about us. Live for yourself. And find a new lease on life. Boss, you only need one snake. No. The world would be better off without snakes.
pas réussir à parler là. Je pense que je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler là. C'est ce jeu. Ah, je sais pas quoi dire, hein. Ce jeu, c'est plus qu'un jeu, c'est indescriptible. Franchement, cette saga, cette saga, elle est, je sais pas de mots. Là, franchement, heureusement, heureusement qu'il y a personne sur le live, hein. Je suis allé comme une merde. Mais en même temps, ce jeu, il est, c'est indescriptible à quel point franchement, c'est un monument, cette saga. Je pourrais le faire un million de fois, je chialerais comme une merde à chaque fois. Big Boss qu'on voit qu'il est vivant, qui raconte à Snake, c'est comme un fils, c'est comme un frère même, et il a respecté en tant que soldat, machin et tout. C'est, enfin voilà, c'est indescriptible. J'ai pas les mots là, hein. Et la saga qui est pas finie parce qu'il reste encore Grande Zéros à faire. Il reste The Phantom Pain qui sont moins, comment dire, ils sont bien les deux, mais ils sont moins, je veux dire, ils prennent moins au trip comme ces Metal Gear Solid Beat qui sont sortis là, surtout ce quatrième, qui surpasse les autres. Même si les autres ils sont incroyables aussi, ils sont nostalgiques, ce que vous voulez, mais ce Metal Gear Solid 4, c'est jamais autant chialé comme ça pour un jeu vidéo quoi. C'est incroyable ce jeu, c'est tout ce qui est dit dedans, c'est des leçons de vie, c'est vrai, ce qui se passe en ce moment sur les guerres, sur les machins, sur la merde qu'on a en ce moment, c'est voilà, c'est une leçon de vie ce jeu vidéo, c'est une grosse claque. Franchement, c'est une grosse claque ce jeu. Et encore aujourd'hui, il n'y a aucun jeu qui lui arrive à la cheville. Pour moi, c'est bon. Je vous ai baissé la musique parce que pour les droits d'auteur, j'espère que ça sera pas coupé la cinématique, enfin le son du jeu. Moi, j'ai pas beaucoup parlé, donc on s'en fout. Mais surtout pour le son du jeu, quoi. Au pire, sur YouTube, je remettrai par-dessus le son d'une autre vidéo, machin et tout. Enfin, je me débrouillerai pour les rediffs sur YouTube. Ah, et puis cette musique. Bon, je vous ai baissé le volume pour éviter que ça soit coupé. Attendez, cette musique, je crois qu'elle sera pas coupée, donc je peux vous la mettre un petit peu plus fort.
sont incroyables, les cinématiques sont incroyables, le gameplay incroyable, même si sur PS4 vous avez vu qu'il y a eu beaucoup moins de gameplay, c'était beaucoup de cinématiques et très peu de gameplay. Ce qui a fait défaut sur ce jeu, c'est ça, hein, c'est qu'il y a eu trop de cinématiques, mais quand on est fan de ces jeux, on s'en fout. Ça prend tellement au cœur, tellement au trip. Je pense qu'on reverra plus des jeux comme ça. Non, les jeux ils sont trop entre guillemets gentils. C'est moins des trucs voilà, qui prennent au cœur. Quoi. Enfin voilà, ce que vous voulez que je vous dise d'autre. De toute façon tout a été révélé à la fin. Voilà, j'ai pas d'autres trucs à vous dire. On sait pour les Patriots, machin et tout. On sait pour voilà, pour plein de choses. Voilà, tout a été dit. Mais il y en aura d'autres trucs à dire hein, sur Ground Zero et The Phantom Pain, les autres jeux, même si pour moi il y a des trucs qui ont ni queue ni tête dans ces deux prochains jeux, surtout dans The Phantom Pain. J'ai eu beaucoup de mal avec ce jeu, à The Phantom Pain, parce qu'il y a plein de trucs où j'ai été déçu, il y a d'autres trucs, bon, il y a eu des révélations assez ouf, mais je sais pas. Vu que Hideo Kojima il a pas pu prendre son temps sur ce jeu, que Konami l'a un petit peu jeté à la porte, ils l'ont viré et du coup il a pas, on voit que ça a été bâclé un petit peu The Phantom Pain. De toute façon j'y reviendrai là-dessus quand on y sera, hein, mais c'est vrai que ça prend moins au trip que c'est Metal Gear Solid du premier jusqu'au quatrième. Enfin voilà, ce que les jeux disent de plus. Tout a été dit, il n'y a pas besoin de parler sur ces jeux-là. Bon, je remets mes lunettes parce que j'avais de la buée, je vois plus rien à cause de chialer là, comme une merde. Putain, ouais, mais ce jeu, franchement, il me restera gravé à vie. C'est rare que des jeux vidéo marquent quelqu'un à ce point, mais celui-là. Je vais quand même vous laisser la cinématique. Enfin, la cinématique, le générique de fin, je veux dire. Est-ce qu'on aura une petite radio codec à la fin? Je sais pas. Peut-être que si. On va dire, je me rappelle plus. Je me souviens surtout de cette cinématique de fin incroyable. Je sais plus s'il y a une radio codec après. On verra. Sinon, donc voilà, comme je vous l'ai dit au début de live, il va y avoir une pause maintenant jusqu'à fin juillet, début août, où je reprendrai les Metal Gear Solid, donc Ground Zeroes et The Phantom Pain et Peace Walker et Portable Ops, je verrai les faire plus tard. Non, après je ferai une pause à MGS parce que bon, il y a d'autres jeux que j'aimerais faire aussi. Et non, on arrive à la fin du générique, je crois. Ouais. Donc voilà. Si vous voulez voir du MGS, rendez-vous fin juillet, début août. Par là, je verrai quand est-ce que je reprends. Vu que juillet, ça va être compliqué vu que je bosse toutes les semaines. Il n'y aura que le week-end où je pourrai faire des lives, mais bon, ce ne sera pas des lives MGS. J'ai vraiment le temps de me reposer après ce MGS 4 là où il m'aura mis à terre là comme une merde. Là, on va souffler un petit peu, reprendre nos esprits avant d'attaquer Ground Zeroes et The Phantom Pain avec ses musiques. Même sur les musiques, t'as envie de chialer alors qu'il se passe rien. Quoi. Enfin voilà, c'est. Eh oui, Hideo Kojima, bien sûr. Hideo Kojima. Alors, est-ce qu'on a une cinématique ou un truc? Ah, codec, ouais. Je me rappelais plus de ça. Snake, wait up. Ah si, peut-être que si. No thanks. I'm quitting. Ah. Snake. These things will kill you. Ah bah c'est maintenant que tu te rends compte. Where will you Ce serait go? temps. Our fight is finished. There's nothing left for us to do. No.
There's one thing I still have to do. I have to see this age off. See what the future brings. Sounds good to me. I'll go with you. Otacron, I'm gonna be dead soon. You don't have to come. You said it yourself, Snake. There's nothing inside you can pass on to the next generation. No genes, no memes. You're man-made. You're a beast. I know. A blue rose. There won't be any happy Beauty and the Beast ending for me. What little time I have left will be spent living as a beast. A shadow of the inside. Of the old age. Exactly. That's why you need me. As a witness. A witness. Yeah. Someone on the outside to bear witness to your final days. Someone to pass on your story. Not that I'm the only witness. But I'll remember everything you were. And stick with you to the end. Otacron. Besides, you wouldn't let me suffer Sonny's eggs alone, would you? Et voilà. Pas de grosses révélations sur les codecs comme on a pu le voir jusque depuis le Metal Gear Solid 1. Là, c'est voilà, il va vivre sa vie, Snake avec Otacon, Sonny. Ils vont vivre leurs œufs. Juste au moment où je vois des œufs. Come quick! They're Ils vont ready! vivre leur vie tout simplement quoi. They look yummy! Sort of like the sun. It's rising again. C'est beau. Et donc, le temps final, on aura passé plus de 17 heures sur le jeu quand même. 17 continues, 51 alertes, 172 ennemis tués, objet de guérison utilisé 58, type d'arme obtenu 38, flashback vu 104, objets spéciaux utilisés. Ouais, bon, il y avait des flashs vers la fin, comme j'avais posé la manette, j'étais en train de chialer comme une merde, j'ai pas appuyé, voilà, j'étais à fond. Vous avez obtenu le titre de Frog, la grenouille. Ok. Et du coup, on a débloqué des petits trucs. Ok. Arme de chasse bonus pour avoir complété le jeu. Ok. Costume. Costume porté par Snake dans la vie de tous les jours. Ok. Veste tactique. Ok. Veste tactique. Ok, on a débloqué plein de trucs. Les objets seront disponibles lorsque vous rencontrerez Metal Gear MK2, donc le petit robot, là, lors de votre prochaine partie, excepté musique iPod. Ok. Ouais, donc comme je l'ai dit, je le referai de mon côté, tranquillou ce jeu. Hein. De toute façon, ce MGS4, maintenant qu'il est sur mon ordi, je peux le faire quand je veux. De toute façon, je le referai, ça c'est sûr. Hein. Pas en live, mais de mon côté. On va sauvegarder. Tac. Ok. Bon bah les amis, on va s'arrêter là-dessus. Je vais, hop, enlever le jeu. Tac. Hop. Voilà. On rebascule sur ma cam. Bon, bah écoutez les amis. Oh, j'aurais bien pleuré comme une merde sur la fin. De toute façon, c'était sûr. Hein, j'allais chialer. Je savais pas quelle intensité, mais là, on dirait que quelqu'un était décédé dans ma famille. Comment j'ai chialé là, c'était. Waouh. De toute façon, voilà, comme ce jeu, comme je vous l'ai dit, c'est toute une partie de ma vie que je n'oublierai pas. Et donc, bah écoutez, rendez-vous pour du MGS fin juillet, début août, voilà, pour la suite. Sur Ground Zero, ce qui devrait, je pense, se faire en un seul live, vu que c'est la préquelle de The Phantom Pain. Ça dure, ouais, 1 heure, 2 heures, je dirais, si on se débrouille bien. Donc voilà, ça devrait se faire en un seul live, normalement. Et The Phantom Pain, par contre, qui va nous prendre beaucoup de temps. Je sais pas combien de live, je sais pas combien d'épisodes YouTube, mais voilà. Ça risque d'être assez long. On va essayer de se concentrer sur
sur l'histoire principale. Voilà, les quêtes secondaires, je les ferai, mais peut-être pas toutes. Je verrai, mais voilà, on va surtout se concentrer sur l'histoire principale, histoire de bien avancer. Et puis bah écoutez, prochain live, ça sera ce soir sur F1 22, voilà, où je vais découvrir le jeu. Donc si vous êtes fan de F1, n'hésitez pas à venir me voir ce soir. Donc je sais pas, vers 21h30, 21h par là. De toute façon, je l'annoncerai sur mes réseaux sociaux. Et bien écoutez, portez-vous bien les amis. J'espère que ces let's play de Metal Gear Solid vous auront plu. C'est pas terminé, on se retrouve fin juillet, début août pour la suite. Et puis bah d'ici là, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis bah bon courage à ceux qui bossent, comme moi, ce mois de juillet. Voilà. Et puis bah tout simplement, à la prochaine. À la prochaine les amis. Allez, ciao ciao, des bisous. On se dit à très vite. Ciao.